ஸோ கைஸ், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவில் வந்து டாடா ஏஸ் ஈவியில் 1000 அப்படின்ற வெஹிக்கிள் வந்து லான்ச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம். அதில் அந்த வண்டி எப்படி இருக்குது, என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்திருப்பேன். பட் அதையும் தாண்டி நமக்கு சில கேள்விகள்லாம் இருக்குது. அதை வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெட்ஸ் கிட்ட வந்து நமக்கு டாடா மோட்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஹெட்ஸ் கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நம்ம கூட வினய் பதாக் சார் வந்து இருக்காங்க. ஹாய் சார். Sir, actually we have some questions about this vehicle. Sure. So already we have a Tata Ace vehicle and Tata Ace EV, but why now we are launched this EV 1000? See, when we first launched Ace EV, the payload was 600 kgs and the customers started using those vehicles and they were very happy with the performance, they were very happy with the time and they were very happy with the money that they were making. So when we went back to them and talked to them, they said, "Ye dil mange more. We need more of the same." And they explained to us that there are many applications. For example, in FMCG segment, in beverages segment, in raw milk collection segment, where the requirement was 1 ton payload. So therefore, we went back to our design board. We looked at the 3 technologies which are there in the vehicle, which is the chemical technology, mechanical technology and the software, and we started working to optimize the same for a 1 ton payload, and that is how the 1 ton is out. கைஸ், இப்போ ஃபைனலாக இந்த வண்டியில் வந்து இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சில அட்வான்டேஜஸாக அவங்க சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த வண்டியை வந்து சின்ன சின்ன குறுந்தொழிலாளர்கள் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாமாம்மா. அதாவது இந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்டர் கேன்ஸு, சிலிண்டரு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு இந்த வண்டி வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிலோமீட்டருக்கு ₹1 தான் வந்து செலவாகும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டையும் வந்து டாடா மோட்டார் சைட்லேருந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ₹1 அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கில் இந்த வண்டியை வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 105 நிமிஷத்தில் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் வந்து பண்ணிடலாம் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க. 105 நிமிஷம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அதாவது 1.5 மணி நேரத்தை விட கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரம் எடுத்துக்கலாம். 2 மணி நேரத்தில் நீங்கள் சார்ஜ் போட்டிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து உங்களால் திருப்பி அந்த கிலோமீட்டரை வந்து அட்டைன் பண்ண முடியும், ஓட்டிக்க முடியும் அப்படின்றது இதில் ஒரு அட்வான்டேஜாக வந்து சொல்கிறாங்க. சார், ஃப்ரம் திஸ் ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் டவுட். ஆக்சுவலி ஃபார் an Ace EV, we have certain specifications and battery capacities. The same is carried out for this EV 1000 also. But how we are expecting to increase the mileage? So you should understand that the software plays now a very important role in the optimization of the performance, right? Today, even if you look at your phone, right, you keep getting software updates and that improves the performance of the phone. It's a similar technology here based on the data that we have, and today we have data for 1.8 crore kilometers of ACV which has run. We looked at the data, we looked at our software. We have optimized the software to improve the performance in terms of the range. We've also done something on the battery, which is the chemical technology, and that has also been improved to deliver this kind of a range at the payload that we are talking about of 1 ton. Okay. Sir, and one more question from customer point of view. They have certain questions like whether this EV vehicle also produce that much pull power compared to Tata Ace diesel, like that they may think. So what is your point of view? So Tata Ace, the nickname for Tata Ace was Chota Hathi, right? The power that it had to carry load. And this vehicle as a electric vehicle has far bigger capability of carrying load. It has far better torque structure and it has far better drivability at higher speeds and higher loads. So the experience of the customer will be much better as far as carrying load is concerned on EV. Okay sir, okay. And since it is an EV vehicle, we need to charge. What are the necessary actions taken by Tata Motors to install charging stations in particular districts? Yes. So first of all, let me explain that a single charge, slow charge at the night itself is giving a range of 150 to 160 kilometers. Here there is a certified range of 160 plus kilometers. Normally in Ace kind of a vehicle, the average running per day is 90 to 100 kilometers maximum. Okay. So we don't feel there is a need for a customer to do fast charging. The overnight charging itself should be sufficient for, and this is what the data also shows us. Over the last 1 year, we've seen very few customers actually using fast charging. But this is a psychological fear that the customer has. Suppose something happens to my vehicle, the battery drains out, what do we do? So that is where they are looking for the charging infrastructure. We understood this
anxiety of the customer, what we call as range anxiety. And we actually worked with our group company called Tata Power. We have also worked with many other charging infrastructure companies. Until March, we had set up 500 such charging stations across the country. And we are continuing to work with them. Wherever a customer needs a fast charging infrastructure, we will work with our partners and get it provided for the customer. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இது பேட்டரி வண்டி அப்படின்றதுனால பேட்டரி வந்து போயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும்ல, அந்த பயத்தை போக்குற வகையில் 7 வருஷம் வந்து பேட்டரிக்கு வந்து வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி இந்த வண்டிக்கு வந்து உங்களுக்கு 3 வருஷம் வந்து வாரண்டி கொடுக்குறாங்க கம்ப்ளீட்டாக. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு அட்வான்டேஜான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதில் வந்து ஃப்ளீட்டேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் கொடுக்குறாங்க. இந்த வண்டி வந்து எப்படி இருக்குது, சர்வீஸ் எப்போ பண்ணணும், அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே உங்கள் ஃபோன்லேயே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும். அந்த ஒரு விஷயத்தையும் இதில் வந்து அட்வான்டேஜாக வந்து கொடுக்குறாங்க. இத்தனை அட்வான்டேஜஸ் வந்து கொடுத்து இந்த வண்டியை வந்து இப்போ மக்களுக்காக கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக டாடா மோட்டார்ஸ் சைடில் இருந்து இந்த வண்டியை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த வியூ ஆஃப் சர்வீஸ், ஸோ in a service stations, what are the trainings that you are going to provide for the service persons? So this is a completely different technology than what the mechanics have been used to. And we understood that the local mechanics or mechanics outside will not be able to support this vehicle, right? And therefore it became very important for us to set up the service infrastructure. We looked at the facilities, the tools, the capabilities of the mechanics also in our workshop in Tata Motors. And today we have set up almost 150 what we call as electric vehicle support centers, EVSCs, across the country at our dealerships, who have been trained, who are capable of handling anything which is related to an issue on the electric vehicle. And this is something that we will continue to expand. Nice sir, nice. And final question I want to ask you, when we expect these vehicles to be delivered to the customers? Today evening we are launching. Okay. From tomorrow you can book one. Okay sir. Okay sir, thank you so much for your... Thank you. Pleasure. Thank you. Thanks for having me. ஸோ காய்ஸ், இன்றைக்கி வந்து இந்த டாடா ஏஸ் EV 1000 வெஹிக்கிளோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து டேரெக்டாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெட்கிட்ட உங்கள்கிட்ட கேட்டு சொல்லியிருப்பேன். இதே மாதிரி இன்னொரு அருமையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து டாடா போய் சொல்கிறது உங்கள் சிதம்பரம் செல்வன்.